Hello everyone, Anil from New York, the Karma International. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ പയ്യെ തണുപ്പൊക്കെ തുടങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഫോളായി ലീവ്സൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് തണുപ്പ് പോയി പിടിച്ചു തുടങ്ങി. റൈറ്റ്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ കാനഡയിലുള്ളവർ NCLEX രജിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ആൻഡ് ഐ വാസ് സേയിങ് a lot of people waste so much money through Illinois board, through ERES or CGFNS. It's such a waste of money, I think. Instead you can do it through New York board. You can save a lot of money by applying through New York board. I think പണ്ട് ആളുകളുടെ മെയിൻ കൺസേൺ when applying through New York board ഒത്തിരി ഡിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ ഡിലേ ഇല്ല ശരിക്കും. It's very fast. They are very organized. As I learned it in the last 1 year, they are going very fast. I have had people gotten the approval in 3, 4, even 2 months approval കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. Okay, there is no such huge delay at this time. Okay. Alright, okay. അപ്പോൾ അത് വേറെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ന്യൂ യോർക്ക് ബോർഡ് is a great option. If you are in Canada, if you are trying to get your NCLEX-RN from US, you can save almost $500 to $600. Now, today ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വേറെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ US-ലോട്ട് പർട്ടിക്കുലർലി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഏത് ബോർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റൂട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം? Should you go through CGFNS? Should you go through ERES? Should you go through New York board? Should you go through Illinois or some other boards? അപ്പോൾ അതാണ് we're going to discuss briefly today in this session. ഇവിടെ പയ്യെ മഴ പെയ്യാൻ പോവാണ്. Hope before the rain happens I will be able to complete this recording. Alright. അപ്പോൾ so നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്മിങ് ടു ദോസ് ഹു ആർ സീക്കിംഗ് US registration. ഇപ്പോൾ US രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് you go through CGFNS, not ERES. Don't go through ERES for US registration. If you're planning to come to US through an employment-based visa, don't go for CGFNS. Sorry, don't go for ERES, go through CGFNS. And the reason is, after you qualify your NCLEX-RN exam, you get your license, right? And things going forward, hopefully, visas might open up. Our status, when you have to go through another phase called visa screen. This visa screen through CGFNS. If you have gone through ERES, then you had to go through the same battle of reapplying to CGFNS, wasting a lot of money, wasting your time. You had to go through the same hurdle of going to your college, nursing council, all those challenges you went through. But അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ US-ൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ definitely go through CGFNS evaluation. It'll be a bit more complex. The application will be more complex comparing to ERES. ERES is an easy application. CGFNS is not that easy. It's a little bit complex one. Their requirements are a little bit more on the higher level. But once you have done it, it's good. It's good for your future. Okay. Again, as I told you, when you had to do visa screen in the future, particularly if you're looking for employment, EB3 visa, you must go through visa screen. That's CGFNS and ERES. Okay. So make sure you choose the right track. Okay. Now, within the US, which board should you choose? Okay. Should you go through Illinois? Should you go through New York board? Should you go through Texas? You might know നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് കുറച്ച് ബോർഡുകളോട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ വിത്തൗട്ട് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി, വിത്തൗട്ട് ബീങ് ഫിസിക്കലി പ്രസന്റ് ഹിയർ, നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ബോർഡുകളേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഈ ബോർഡുകൾ: ന്യൂയോർക്ക്, ടെക്സസ്, ഇലിനോയ്, ഫ്ലോറിഡ, എക്സെട്ര. അപ്പോൾ അതിൽ now the best one I recommend is Illinois. And the reason is, if you apply for Texas board or Florida board, അവിടെ 3 times ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. Then after that you have to go through additional documentation, additional courses, etc. before you reappear. അങ്ങനെയുള്ള ഹേർഡിലുണ്ട് when you go through Texas board and through Florida board. എന്നാൽ through Illinois board, you don't have to do that for 3 years. Okay? Again, I'm not saying you're going to re-attempt so many times. Every 45 days exam will come. You don't have to go through dozens of times. If not the first time, the very next time you can pass it. That's the goal, right? Because it's so much waste of time and money. So be aware. So go through Illinois board. Now, don't go for New York board if you are again trying for
Okay, if you're going to be in New York particularly you're going to be in the future, then think about New York. But other than think about Illinois. And the reason is New York has a very different process. It's called a credential verification. It's called a CVS, Credential Verification Service. But for Illinois board, other boards is called a CES, Credential Evaluation Service. So we should do CES, not CVS. CVS is only for New York. If you have done CVS with New York, now in the future, if you want to go to Texas or Florida, then you have to reapply. You have to pay the whole fees and reapply for that. If you have done your CES, then it's an easy transfer option. It's a transfer option is easy when you go to other boards. Okay, so be aware of this. ഇത്തരം helpful കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇത്തരം proper കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. And please subscribe my channel for getting the most accurate and the most reliable and the most truthful information about NCLEX. All right. Have a good day, everyone.